Unatazama Ndizi TV. Africa. Welcome back to our bulletin Ndizi TV news at 9 p.m. My name is Chemutai Kirui and my director is Lucas Oma. Now moving on, panic has gripped residents of Ayego village in Oriri constituency, Migori County, following a series of violent robberies targeting border operators. The latest attack left one rider critically injured after being slashed by unknown assailants. Police have launched investigations as residents call for increased patrols and tighter security in the area. Ndizi TV's Lennox Odede tells us more in his report. Residents of Ayego village in Oriri constituency, Migori County, have raised concerns over the rising insecurity in the area, particularly targeting motorcycle taxi operators or border riders. The locals report that increase in violent robberies, mostly occurring at night when border riders are returning home from work, with attackers often armed with dangerous weapons. Their outcry comes just a day after one rider was ambushed by unknown assailants, slashed with machetes on various parts of his body and left fighting for his life. Tunaanza na chief wa area, kabla tuenda kwa wenye siasa. Tunaanza na chief wa Ayego na tunataka uchunguzi ifanywe, wenye walifanya hiki kitendo wote wakamatwe. Iletwe ndio sisi wenye tuko hapa wakaji wa hapa Ayego tujue wakina nani walifanya hii na wakina nani walipanga hiki. Cause mtu asitoka mahali na aanze kukata wenzake na panga bila mpangilio kabambi ilifanywa. I want to condemn with the strongest term possible what really happened the other day. Condemning the brutal attack, the riders said cases of robbery and assault have been on the rise, yet police officers have not taken firm measures to restore security in the area. They lamented that despite repeatedly reporting the incidents to the authorities, no suspect have been arrested so far, leaving villagers living in fear. Tuko na shida hapa Ayego kwa sababu security ya Ayego sio mzuri. Tumekuwa na waizi wakiiba pikipiki, wakienda tu na hakuna hatua yenye serikali imechukua. Juzi pia wamekatakata mtu hapa, ako hospitalini, hakuna hatua hata wenye wanawasuku wajakamata hata mtu mmoja. Kwa hivyo maisha ya wanabiashara wa Ayego hata pamoja na watu wa pikipiki iko pali pabaya. Wamejaribu kulia hii mambo ifikie serikali, hakuna hatua yenye serikali imechukua. Watu wa Ayego wanalia kila mara, wenye biashara wanalia kila mara. Mtu anaibiwa anapeleka kesi zake mbele ya polisi. Si inafanywa, anapiga ripoti, hakuna uchunguzi inafanywa, inaenda tu hivyo. Pikipiki mingi zimesibiwa hapa. Hakuna uchunguzi imesafanywa, hata mtu mmoja imesakamatwa. They are now calling on the police department and the security agencies to speed up investigations and bring the perpetrators of violent robberies to book and ensure a lasting peace and security in the village is restored. Tunaomba Madam DCC pamoja na OCS na kamati yake yote waangalie mambo ya Ayego. Tumewasi haki, mutii hiyo sheria, mtusaidie kama watu wa biashara pamoja na watu wa boda. We condemned this and we ask our area MCA, area member of parliament, tunawaomba kabisa watu na security wafanye uchunguzi, hawa jamaa wakamatwe, waletwe, ndio sisi pia tunakuwa na ile furaha tumejua wenye walifanya hizi kitendo. I want to urge the security organs, the DCC, the DCI, the police service to do what should be done according to the law and ensure that this matter comes to an end. Lennox Odede reporting for Ndizi TV Africa from Migori County. Now from Migori County to the neighboring Homa Bay County, the Homa Bay Town Member of Parliament Peter Kaluma is urging the Senate to fast-track the Assisted Productive Technology Bill, which was recently passed by the National Assembly. Kaluma says the legislation provides critical safeguards for children born through assisted reproduction while outlawing commercial surrogacy. He also appealed to senators to retain key clauses that protect minors from exploitation, organ trafficking, and abuse. Let me caution the Senate that they should remember the bill after the Senate will return to the National Assembly.
If any changes will be made, so long as we are in that parliament, which will interfere with these fundamentals around the protection of the child and the protection of this process from abuse, we will, of course, again amend them, which will risk sending the bill to mediation where it may be lost. I want to ask that we don't do anything that is unprincipled, that may secure that this law is lost. The law, as is now, is good. And now child rights officers in Iten have raised serious concerns over the growing trend of resolving child-related cases outside formal courts. The officers say that such informal settlements, often done through community elders or family negotiations, have continued to undermine the pursuit of justice for minors, especially in sensitive cases involving abuse, neglect, or custody disputes. They warn that these off-the-record resolutions deny children the protection and the redress guaranteed under the law, leaving many victims vulnerable and without proper follow-up from relevant authorities. Ile changamoto tuko nayo ambayo inafanya kesi za watoto zisikamilishwe kwa muda ambao unafaa. Unapata kwamba kuna wale ambao wanahitilafiana na kesi za watoto. Haswa sana zile kesi za kunajisi watoto. Utapata kuna wale ambao wanafanya koti za huko nje, kangaroo courts, ambayo haifai. Yote ambayo atapatikana akifanya hizo kangaroo courts, ajue anakiuka sheria na atachukuliwa hatua kali. Yale ambayo ningependa kuwaelezea ni kwamba wanakiuka sheria na si haki hata mbele ya Mungu kuhitilafiana na kesi ya mtoto ambaye ni mtu mnyonge. Kuweka kangaroo court kwa kesi za watoto haifai, inakiuka sheria na inazuia watoto kupata haki yao. Kwa hivyo kesi ya watoto ni lazima, haswa sana zile kesi za kunajisi watoto, ni lazima zifike kotini. Na sababu gani tunapatia hizi kesi kipaumbele? Ni kwa sababu watoto ni mojawapo ya watu ambao wanachukuliwa kama watu wanyonge kwa jamii, na kwa hivyo tunaona kesi zao zinafaa zisikizwe kwa haraka. Tumeanzisha alternative justice systems. Hizi ni njia mbili kuu ambazo zina encouragewa pia wananchi waweze kutumia wakati ambapo wanataka kupata hiyo haki kwa haraka. Unapata kama kesi za watoto ambazo ni za maintenance, wakati mume na mke wako pamoja wamekuja kesi kotini, zinaadhiri sana familia na pia zinaadhiri watoto. Hivyo ndivyo koti ikaona ni vizuri hao wakuje, wanaweza kuwasaidia katika mambo ya maridhiano na mambo mengine ambayo itakuwa. And now wrapping up, the African Union Commission has criticized remarks by the US President Donald Trump accusing Boko Haram of targeting Christians in northern Nigeria. AU Chairperson Mohammed Ali Yusuf dismissed the comments as misleading, saying the Muslims are also among the victims of the militant group. Speaking at the United Nations in New York, Yusuf urged the US to avoid statements that could inflame tensions and misrepresent the complex realities on the ground. We have issued a communique making clear that what's going on in northern part of Nigeria has nothing to do with the kind of atrocities we see in Sudan or in some part of eastern DRC. I think the complexity of the situation in northern Nigeria should, push us think twice before, declaring such or making such statements. The first victims of Boko Haram are Muslims, not Christians. The first victims, and I'm saying it with documented references. Now we hope that both the Muslim and the Christian community in Nigeria find justice and away from the Boko Haram militants.
That brings us to the end of our bulletin, Ndizi TV News at 9 p.m. tonight. My name is Chemutai Kirui and my director has been Lucas Ouma. Continue watching Ndizi TV Africa for more updates and entertainment programs. And also remember to follow us in our social media handles at Ndizi TV Africa for more entertainment and programs. Have a good night. You